Шримад Бхагаватам. Так, сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам. Canto 3, chapter 29. Песня 3, глава 29. Explanation of devotional service. Описание преданного служения. Kapila. Господу, как иногда. Verse 43. Стих 43. Namo dadati swasatam. Namo dadati swasatam. Adam yam niyamat ataha. Adam yam niyamat ataha. Kam swadeham tanute. Kam swadeham tanute. Maham satta vir abritam. Maham satta vir abritam. Please chant. Namo dadati swasatam. Namo dadati swasatam. Adam yam niyamad adaha. Adam yam niyamad adaha. Lokam swadeham tanute. Lokam swadeham tanute. Maham saptabhir avritam. Maham satta vir abritam. Namo dadati swasatam. Namo dadati swasatam. Adam yam niyamad adaha. Adam yam niyamad adaha. Lokam swadeham tanute. Lokam swadeham tanute. Maham saptabhir avritam. Maham satta vir abritam. Namo dadati swasatam. Padam yam niyamad adaha. Lokam swadeham tanute. Maham satta vir abritam. Namo dadati swasatam. Padam yam niyamad adaha. Lokam swadeham tanute. Maham satta vir abritam. Набха. Небо. Дадати. Дает. Швасатам. Живым существам. Падам. Приют. Яд. Который Верховной Личности Бога. Ниямат. Под властью. Адага. Этой. Локам. Вселенной. Свадехам. Телом. Тануте. Увеличивается в размерах. Махан. Махаттатва. Саптабхи. Семью оболочками. Авритам. Покрытая. Литературный перевод, комментарий его божественной милости. Аче Бхактивинода Свами Шилпрапада. По воле Верховной Личности Бога небо позволяет космическому пространству вмещать многочисленные планеты, населенные мириадами живых существ. Все тело Вселенной, покрытое семью, расширяется по велению Всевышнего. Комментарий Шилпрапада. Из данного стиха следует, что планеты Вселенной плавают в космосе, и что все они населены живыми существами. Слово «швасатам» значит «те, кто дышат», то есть живые существа. Бесчисленные планеты Вселенной являются местом их обитания. На каждой из этих планет обитают мириады живых существ. И по высшей воле Господа все планеты помещаются в космическом пространстве. Здесь также сказано, что тело Вселенной увеличивается в размерах. Оно покрыто 7 оболочками. 5 материальных элементов, такие же, как те, что существуют внутри Вселенной, слоями покрывают тело Вселенной снаружи. Первая оболочка состоит из Земли, и ее диаметр в 10 раз превосходит диаметр космического пространства внутри Вселенной. Вторая оболочка, состоящая из воды, в 10 раз толще слоя Земли, а третий слой, слой огня, в 10 раз толще слоя воды. Таким образом, каждая следующая оболочка в 10 раз толще предыдущей.
So I feel overwhelmed by the mercy of Maharaj, because he requested me to give speech today. По милости Махараджи, он попросил меня читать сегодня лекцию. I'm not used to class. Обычно я не даю классы. So yesterday I was thinking that this is a very good quality of also of Maharaj, that because I have been observing and noticing, to give opportunity to others to do better service. Вчера я думал, что Yes, that I was saying that I have observing and noticing, especially yesterday, that was Maharaj's birthday. Вчера был день явления Махараджи, и я смотрел, как все происходит. So he has given me the opportunity Он дал мне возможность to talk in Bhagavatam class, говорить сегодня, давать класс Бхагаватам, which is actually a golden opportunity. что само по себе является такой золотой возможностью. So I pray that you, Vaishnavas and Vaishnavis, Я молю вас, Вайшнави, may bless me so I can say something in these 25 minutes. дать мне благословение, чтобы я мог сказать что-то в эти 25 минут. That may be of benefit for all of us and, Что было бы благоприятно для всех нас. and those who are hearing through the internet. И также тех, кто там в интернете. So, chapter 29, Kapilala is explaining the process of devotional service. 29 глава объясняет процесс преданного служения. He has already explained the Sankhya philosophy. Господь Капилдев уже объяснил философию Санхи. And now he is going through three aspects which are very important and conducive. И теперь он рассказывает три аспекта, которые очень важны. To improve our understanding of, let's say, life, Повысить наше понимание, улучшить наше понимание жизни, our relationship with others, наши взаимоотношения с другими, either Vaishnavas or non-Vaishnavas, вайшнавами или не вайшнавами, and to nourish detachment, detachment from this world. И чтобы ощутить вкус отречения от этого мира. Mother Devahuti asked him to speak about three things. И Девахути спрашивает о трех вещах. The process of devotional service, Процесс преданного служения, process of birth and death, процесс рождения и смерти, and in particular the eternal time. И также о вечном времени. To speak about time. Она просит рассказать о времени. And right now we are in that point.
right now, in this verse, we are in that particular И point. сейчас мы как раз находимся в этой теме. We just touched it in the previous verse. Мы только что коснулись ее в предыдущих стихах. And in the next two verses, we are going to develop a little more about that topic. И в следующих двух стихах мы собираемся развить эту тему. And then start the next chapter И в следующей главе начнет developing more about that. еще больше развитие этой темы. Yes, so this is quite interesting because there is a great similarity, I would say, with the Bhagavad Gita in this extent. There is some degree of similar development. Некое похожее такое развитие происходит в Бхагават-гите. Because before the chapter 12 in Bhagavad Gita, так как до 12 главы в Бхагават-гите, which is, somebody remember? Chapter 12? Как кто помнит, как называется глава 12? Devotional service. So, and before he has explained Sankhya philosophy. И до нее Кришна объяснял философию Санхи. Starting with chapter 6. Начиная с 6 главы. More in detail, because it's very technical. Очень подробно, потому что это очень техническая вещь. And that came as a result of explaining karma yoga, action in Krishna consciousness. И в результате он объяснял карму-йогу. And something similar has happened here, because he explained, you can see the chapter, the previous chapter. И что-то похожее происходит здесь. Он в предыдущих главах объяснял эти темы. Which is entitled, который называется Understanding Material Nature. Понимание материальной природы. And before that one, Fundamental Principles of Material Nature. И до этого базовые принципы, основные принципы материальной природы. And then in this chapter is quite interesting. He's making in a nutshell, in just one chapter, nutshell, in a capsule. И он в этой главе он вкратце объясняет. I'm going to say. Он вкратце объясняет. All that development, material nature, devotional service, eternal time, and his position too. He is speaking about that. Это развитие материальной природы, вечное время, преданное служение, вечное время. And we should remember that in this particular chapter, the goal has been already set. И мы должны помнить, что в этой главе уже была поставлена цель. Which the first verse, with the very first verse. С самого первого стиха. And that's also contained the three questions that Mother Devahuti is presenting. И там содержится 3 вопроса. Which is detachment from everything that has to do with this world. И это отречение от всего, что связано с этим миром. And this point is critical right now, because we are just talking about that. И это такая критическая точка сейчас, потому что мы сейчас говорим об этом. Yeah, and we can see also the coincidence we can see also the coincidence. И the coincidence, the similarity. Мы можем видеть также сходство. Because just few days when Maharaj gave class, you should remember. И потому что пару дней назад Махарадж давал класс, вы должны помнить. That he brought one verse of Bhagavad Gita, which was. И он использовал, он рассказал стих из Бхагават-гиты, который был. Bhaktaram Yageta Pasha. Bhaktaram Yageta Sarvaruka Maheshwaram. So in that previous verse, he was explaining also that. So we can see that all this important topic, devotional service, material nature, and the position of devotional service
has already been explained in Bhagavad Gita. И мы видим, что материальная природа, преданное служение, положение, которое занимает преданное служение, уже было объяснено в Бхагават-гите. And it's already now being explained again in Srimad Bhagavatam. И опять объясняется в Шримад Бхагаватам. Which is also a symptom of something which is transcendental. Что также является Some topic which is transcendental. проявлением. I'm going to say. Okay. Because something is transcendental, we don't get bored. It's not boring, the topic. Has been explained in Bhagavad Gita, now in Srimad Bhagavatam, the same development of the topics, but now more. Все это уже было объяснено и в Бхагавад-гите, и в Шримад Бхагаватам, и теперь еще больше это раскрывается. With more intricacies, more intricacies, more details. С большими деталями, более подробно. What for? Зачем? To plant seeds in us. Чтобы посеять семя в нас. To be better humans. Чтобы стать лучшими людьми. To be better devotees. Лучшими преданными. And to have better relationship with the Lord. Чтобы улучшить свои отношения с Господом. In the development of this chapter, we already saw. И развитие этой главы мы уже видели. That as answers to the questions of Mother Devotee. Что ответы на вопросы матери Девахути. The Lord already explained a lot of characteristics of people who are in different degrees of devotional service. И Господь, отвечая на вопросы матери Девахути, уже объяснил разные уровни преданных в развитии служения. They are in in devotional service, as we have seen from verse 10 on. From verse 10, 11, 12. Начиная с 10 стиха это объясняется. We have seen that there are people, devotees, in different degrees. Там объясняются разные уровни преданных. Then the Lord goes to explain the highest degrees of devotional service. И затем Господь объясняет высшую степень преданного служения. Then He explained the conditions and status of different living entities. И потом Он объясняет разные условия существования разных живых существ. We should remember from the non-moving, начиная от неподвижных, to the moving, потом к подвижным, to those who have more consciousness, передвигаясь к тем, кто имеет больше сознания, to those who have much better consciousнess, или еще больше сознания, senses more developed, затем развиваются чувства, then he reaches human beings. Дальше мы приходим к человеку. Then among human beings, среди людей, brahmanas, then Vaishnavas, then different degrees of Vaishnavas. Разные уровни Вайшнава. Then he goes to the top of и высший уровень of the Vaishnavas, which is a pure devotee. Чистые преданные. And then finally he says that person who is at the top of all those beings that are existing within this material world. И потом Господь Капила говорит, что вот самый высший, этот чистый вайшнав, который развивал такое большое развитие. You said that in a previous verse, before. Предыдущих that person стихах. is on my level. Is on my level. I'm equal to him. И Господь говорит, что этот такой человек находится на моем уровне. And then we will see in the same Bhagavatam, other cantos, other chapters. И в следующих главах, в следующих песнях Шримад Бхагаватам мы видим, that just that level itself,
что просто этот уровень, will expand more. он еще будет еще больше расширяться. And that's just wonderful because Это очень удивительно, потому что give us an understanding that we can go closer and closer and closer, expanding. И это дает нам понимание, что мы можем приближаться, 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 увеличивая, расширяя возможности. Not only from the point of view of knowledge, Не с точки зрения знания, which is very much required, конечно, которое очень нужно, but also from the point of view of devotion. но с точки зрения преданности. As you must or have already heard, И как вы уже слышали, knowledge without devotion is, it becomes a speculation. что знание без преданности становится спекуляцией, измышлением. And then just so-called devotion or faith without knowledge, real knowledge, just become, fanaticism. И так называемая вера, преданность без знания становится фанатизмом. This aspect of eternal time in particular, Такой аспект вечного времени, starting from the 2 previous verses up to the end of this chapter, which is 2 more verses, который начинается с предыдущих 2 стихов и дальше будет рассказываться в следующих 2 стихах, заканчивает эту главу. I find it very powerful. Я понял, что это очень могущественное такое описание. Because, you see, it's giving us a perception that we are menial, we are just infinitesimal particles in the whole existence. Мы можем почувствовать, что мы очень незначительные частички во всей этой Вселенной. Lord Kapila Deva has explained already that the Lord is eternal time. Господь Капил Дева уже объяснил, что Господь — это вечное время. And He destroys everything. И Он уничтожает все. And He will come to say even that the Lord of Death, Yamaraj, и Он даже говорит, что Господь смерти Ямараш will also disappear. He will be smashed. также будет уничтожен. So what can be the hope Какая же у нас надежда? if we are thinking to plant seeds in this world? Если мы надеемся сеять какие-то семена в этом мире, If everything that exists если все, что и существует, is going to be smashed, destroyed, будет уничтожено, what can be the hope? какая же остается надежда? So, to some degree, if we, let's say, think materially, it's like saying to a person who is putting the money in a bank, Это с материальной точки зрения можно представить, как человек кладет деньги в банк. and we tell him, и мы говорим ему, that bank tomorrow is going to be finished. завтра этот банк будет уничтожен. Is he going to put money in that bank? Положите ли вы тогда деньги в этот банк? Who has common sense to do that? Кто будет? Nobody will do it. Nobody will do it. Никто не Even делает. a fool person will not do it. Только глупец. But И даже глупец не сделает. we are, hoping with this and hoping that this material world, that still we belong to this place. Но мы все еще надеемся, что мы в материальном мире где-то здесь вот. We are making plans. Планы какие-то строим. Different ways. Разные. I will do this, I will do that. Я буду делать, займусь этим. Hoping and hoping and hoping. Надеюсь.
So this is quite smashing topic. Это очень такая, как это сказать, размытая. Can smash, can destroy. Ну, это такая тема, которая разбивает нас полностью. For all, non-devotees and devotees. Для всех, и для преданных, и для непреданных. For the non-devotees, because they are ignorant. Для непреданных, потому так как они в невежестве. He has said that before. Он сказал это прежде. To the ignorant, he's saying one verse before. You can check. В одном из предыдущих стихов он говорит: I, like the eternal time, I destroy them. для тех, кто находится в невежестве, в качестве вечного времени, я уничтожаю их. And for us the devotees, why? Because then we are getting purified. А для нас, преданных, он очищает нас. We already have the shelter of devotional service. Мы уже имеем прибежище преданного But still we may have so many things, conceptions, но все еще мы можем иметь hopes. много надежд. If I will do this, Если я буду делать это, I didn't do this in я my не сделаю life. это. So to destroy all that, this topic is very И чтобы все это уничтожить себе, эта глава очень важная. It's very good to meditate on this. It's very good to meditate on this topic. И очень хорошо медитировать на эту тему. And there is one interesting phrase that he's saying, both verse and Srila Prabhupada. И очень интересная вещь, которую говорит и Капил Дева, и Шрила Прабхупада. And is the line where both Kapila Deva and Prabhupada are saying that the universe is expanding. Вселенная расширяется. Это говорит Капила Дева и Шрила Прабхупада. Yes, can you repeat that line in the verse? Which is That verse, 43 verse. Все тело Вселенной, покрыто 7 оболочками, растет и расширяется по велению Всевышнего. The Bhagavatam has been this our Bhagavatam, okay, for 5,000 years. Бхагаватам, этот Бхагаватам существует 5000 лет. And this concept, Jai Sisi Jagannath Vale Subhadra ki, Sisi Jagannath Vale, Sisi Gornitai ki, Srila Prabhupada ki. And this concept is presented in science. This concept has been presented in science, material science. Yes. И эта концепция была изложена как материальная наука. As the third law of thermodynamics. В материальной науке она была изложена как термодинамика. Закон термодинамики. Третий закон термодинамики. Entropy. It's called entropy. Который называется энтропия. So, making different calculations, formulas, everything. Разные вычисления, формулы. Yeah. You see that at the university. Вы можете это в университете изучать. Then it comes this result in that formula, in that third law of thermodynamics. И в этом третьем законе термодинамики, that the entropy of the universe из него мы можем понять, что is increasing. Энтропия Вселенной постоянно увеличивается. Yes, and then through other different formulas that relates directly to the expansion. И из этих формул мы можем видеть expansion of the universe. Вот расширение Вселенной. Yes. And they are thinking that was new. И они думают, что это что-то новое. That concept of the third law of thermodynamics came in the century, the 20th century. Была. And they came to that result through formulas. Была еще тогда, и они in the 20th century. В 20 веке был открыт этот закон термодинамики. Newton has already done that on the 1700s. Ньютон уже and other scientists too. В 17 веке. But there was no applicability.
Но не было никакого применения этого. So it was more developed in 19th century. И в 19 веке было больше развития этого. And they are thinking, wow, we have discovered such a great thing. И We discovered such a great thing. И они думают, что мы изобрели какую-то великую вещь. And this book is presenting that for more than 5,000 years ago. 5000 лет назад было написано это в этой книге. So, as Prabhupada was saying, they don't know. Как говорит Шрила, они не знают ничего. And in the previous verses also was explained, the different degrees of entities due to differences in consciousness. И в предыдущих стихах было описаны различные живые существа в зависимости от их. And Srila Prabhupada also brings a point. И Шрила Прабхупада также указывает на то, что That's nothing new. это тоже, здесь тоже нет ничего нового. And Darwin is thinking, oh, I made such a big thing. Дарвин думает, что я сделал очень какое-то великое. So it's useless. И это бессмысленно. Бесполезная вещь. There are so many other things, concepts and signs, truthful signs presented in our Vedic scriptures. И в наших ведических писаниях описана истинная правдивая наука, That they have no idea. о которой они не знают. And they have no idea, even less, how to present it, how to come to that through formulas. Они даже не знают, как к этому прийти через формулу. So it's better, from the point of view of knowledge, not to waste time in that. С точки зрения знания лучше не тратить на это время. So that position, that situation is quite safe for the devotees. И в этом смысле преданные достаточно в безопасном положении. It's like this another verse in Bhagavatam. I wanted to bring that. Также другой стих из Шримад Бхагаватама я хочу показать. So in the second chapter, Вторая глава. Second canto, Вторая песня. 4th chapter, 4 глава. 18th verse. 18 стих. It says, Kirata Punandra Pulinda Pulkasha Avira Shumba Javana Kasada Yaha. So this verse is very interesting. Kirata Huna Andra Pulinda Pulkasha Avira Shumba Javana, members of the Kasha races. Члены народов Каша. And even others addicted to sinful acts. И даже другие, люди, которые ведут греховную жизнь, can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord. Могут очиститься, приняв прибежище у преданных Господа. And in the purport, и в комментарии Prabhupada mentions Шрила указывает all those races where they are and where they came from. Where they are now. И Шрила рассказывает, что это за народы сейчас. And where they came from. И откуда они пришли. So, of course, I'm not saying all the purport, but then in the purport, Prabhupada explains. Huna. Итак, я не буду весь комментарий зачитывать, но дальше в комментарии Шрила говорит Хуна. Who are the Hunas? Кто такие хуны? The area of East Germany. Это Восточная Германия. And part of Russia. И часть России. Is known as the province of the Hunas. Это известно как провинция Хунов. And Гуны. And by the mercy of Srila Prabhupada, just by the mercy of Srila Prabhupada and my spiritual master, it so happens that I'm here. Я нахожусь здесь, я очень счастлив этим. In such a, let's say, remote place that I wouldn't have thought I would be. In such a place that I would have never thought I would be. И в таком месте, в котором я никогда не думал, что я окажусь. So, how is it that I'm here? How is it that I'm here? Как же я здесь оказался? It's just because the mercy of the devotees. Только по милости преданных. Because the mercy of Srila Prabhupada.
благодаря милости Шилпрапады, who has planted the seed of devotional service all over this planet. который посеял семя преданного служения по всей планете. And now, just by 1 week being here, И сейчас, просто побыв здесь 1 неделю, I just have had experience я получил опыт, that this very same place that, as materially speaking, is very far from devotional service, и с материальной точки зрения это место, которое очень Is далеко very- от преданного служения, is very much inspiring for devotional service. очень вдохновляет на преданное служение. I am really thankful to all of you Я очень благодарен всем вам, because I have been so inspired потому что я получил такое вдохновение, to do service, чтобы служить, to serve the devotees, служить преданным, to serve the Lord. служить Господу. And actually, from the bottom of my heart, I will tell you И от сердца, из глубины сердца я скажу вам, that I have traveled a little bit, я испытывал небольшие трудности, возможно. but so far to this day, Ну, но на сегодняшний день, of course, separate from Mayapur and Vrindavan because that position is different. конечно, не считая Майяпура, So far in my life, this very place has been very much the one и именно это место, оно очень было, и это единственное место, that has inspired me more to render devotional service которое больше всего меня вдохновляет на преданное and to служение, chant the holy name of the Lord на повторение святого имени Господа with surrender and humility. с преданием и смирением. Hare Krishna, Hare Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. So actually, there were many other things. Вот, есть много других вещей, которые хотелось бы сказать. I was very much willing to share with you. Я бы хотел очень разделить их с вами. But, the time is running. Время бежит, Unfortunately. к сожалению. So I thank you all for even knowingly or unknowingly Я думаю, все вы осознанно или неосознанно inspiring me in my devotional life. Вдохновляете меня в моем преданном служении. And I very much invite to anyone who may be in any part of the world И я приглашаю всех, кто мог бы оказаться в любой точке мира, to come to this yatra и приехать в эту ятру, to get inspired and to do better service for Krishna. вдохновиться и заниматься еще лучшим преданным служением Кришне. Харе Кришна. Any question or comment? У меня есть вопрос. Спасибо за лекцию. У меня есть вопрос. Если, соответственно, Кришна, он и есть время, да, он разрушает эту материальную вселенную, и при этом говорит, что джива, то есть душа, она неуничтожима. Получается, если я буду, например, грешить, он все равно же меня уничтожит как грешника, и я вернусь в духовный мир или нет? Или останусь здесь? И как-то вот прояснить момент можете? Dehinus vinyatalehe kamala yavanam jara. The soul thinking, we are just thinking that we are the body, and then Душа думает, она всего лишь думает. Мы думаем, что мы преданные. what enacts the sinful activities and what is creating the sinful То, activities что заставляет нас грешить, is the connection with this body through consciousness.
Это связь с этим телом через сознание. But not the soul itself. Но не сама душа. The soul remains pure. Душа всегда остается It's чистой. always pure. Всегда чистой. The soul has a shield, Душа имеет такой щит, which is not the soul. который не является душой. It's the ahankara. Это аханкара. Then comes the material form. И Then comes the material form да, потом появляется материальный where форм, the soul is plays. в которой душа, она играет, placed, помещается. Taking that particular shape, woman, man, И animal. она имеет какую-то особую форму мужчины, женщины. But the soul itself is sinless. Но душа безгрешная сама по себе. So whatever Krishna may destroy eventually, either because the kalpa, either because the Mahakalpa finish, at any time, is the body, has nothing to do with the soul. Все, что бы Кришна не делал, там, уничтожал Вселенную, это все не имеет отношения к душе. So when you are placing your question, Когда вы говорите свой вопрос, when you said, he's going to destroy me, он хочет уничтожить меня, you are indestructible. вы не разрушите. Nobody can destroy you. Никто не может разрушить. Even Krishna, because he says himself in the Bhagavad Gita, Так как он сам говорит в Бхагаватгите, and through the instructions of our previous acharyas, через наставление наших предыдущих we in quality are the same with Krishna. качественно мы едины с Кришной. If Krishna is indestructible, Кришна, если Кришна не we are also indestructible. мы также не уничтожимы. We cannot be destroyed. Мы не можем быть. This can be destroyed. Это может быть. Meanwhile, we are thinking even 1% that part of us is in this body, then we are thinking, oh, I'm going to perish, I'm going to die. Если хотя бы чуть-чуть мы сосредотачиваемся на этом теле, Even мы думаем, 0.1%. Even 0.1%. Если, даже если 0,1%. No. Even if we are thinking 0.1%, we are not fully understanding that we are not the body. Then we will think. Если мы хотя бы на 0,1% не считаем. Ассоциируемся с телом. Associate with body, yes. So. Ассоциируемся с телом. So. Хотя бы на 0,1%. That's why we have to study Prabhupada's books. Вот почему мы должны изучать книги Шрила Прабхупады. Because at least in theory, так как минимум в теории, at least in theory, we will come to understand that we are not this body. Как минимум теоретически мы поймем, что мы не тело. At least. Хотя бы even if we do not have the realization that we are not this body. Да, даже если у нас нет осознания того, что мы... Then we will not be worried about when I'm going to die, or my mates, my correlates, my family, they are going to... We will see everything on a spiritual level. Да, даже в таком случае мы будем видеть все на духовном уровне, наших родственников. So at least in theory, we have to accept that. Хотя бы теоретически мы должны принять это. That helps? I mean, for his question? Помог? Мне просто уже дополнительный вопрос. Сам. No? Yes. You're the boss. Просто еще мне спасибо большое. Хотел еще дополнительно спросить, что происходит с душой, когда этот материальный мир уничтожается? When material world is destroyed, with the soul. Okay, so in a capsule, we have to make it short because of time. Коротко отвечу. Okay, so those
those souls, the souls who are already prepared to go to the spiritual world, эти души, которые уже готовы отправиться в духовный мир, they can go before destruction такие души могут еще до уничтожения of the отправиться. cosmos. Но Before destruction of the cosmos, до уничтожения космоса they will go to the spiritual они world. отправятся в духовный мир. If the schedule of destruction is going to take place, Если должно начаться запланированное разрушение, schedule destruction means we have four ages, right? то есть мы имеем 4 века. Satya-yuga, Сати-юга, Dwapara-yuga, Treta-yuga, Трета-юга, Kali-yuga. Кали-юга. Then we have a Divya-yuga, which means, И Дивья-юга, yes, the day of Brahma and the night of Brahma. Дивья-юга значит день Брамы и ночь Брамы. 1,000 of those cycles 1000 таких циклов is the day of Brahma. это день Брамы. At the same time is night. И точно только же занимает ночь. That's one day. Это один полный день Брамы. Then you have 1 year of Brahma. Дальше мы имеем год Брамы. Then you have 100 years of Brahma. Дальше 100 лет Брамы. Brahma lives for 100 of his years. Брахма живет 100 его лет. Then he died. Потом он умирает. That's what we are saying, scheduled time. Это то, что мы называем запланированным. So if that time of destruction comes, Если по такому плану происходит разрушение, now going to the point, if the soul is not ready to go to the spiritual если world, душа еще не готова отправиться в духовный мир, then everything is immersed again то все вместе тогда соединяется in the body of Garvadakashayi Vishnu. в теле Карнадакашаи. Garvadakashayi Vishnu and Garvadakashayi Vishnu first. Сначала в Гарбадакашаи Вишну сначала. And Krishna makes arrangement. And Krishna makes arrangement Кришна так устраивает, for those souls to go to the body of Garvadakashayi Vishnu. что эти души, они уходят в тело Гарбадакашаи Вишну, So they will stay there. они там останутся. And when another world manifests И если, когда проявляется следующий мир, from the body of Karanodakashayi Vishnu, из тела Карнадакашаи they Вишну, will be transferred. они будут туда перенесены, Then they go and they manifest to another и world. они снова проявляются в новом мире. So in that way we can be not even from one body to another. In that way we may take birth not only from one body to another, Таким образом мы можем получить рождение, перейти. but we can be, going, jumping down and up. Мы можем не только переноситься из одного тела в другое, From one universe to another но universe. также из одной вселенной в другую. And then another universe later. И так мы по вселенным разным путешествуем. So don't worry about that. Не беспокойтесь об этом. We just worried about finishing the business here and go out. Мы должны беспокоиться о том, чтобы закончить тут со всеми делами и отправиться туда, в духовный мир. I have correction experience. Yes? What? Correction. А можно? Thank you. Prabhu, I have a question, if you don't mind me asking. Yes. You were told that you get here a lot of inspiration, yes, for devotional service. Here, not only in Mayapur, it's clear, yeah, but also here, if I understand. Yeah? Here, in this yatra you told, yeah? Yeah, I mentioned Mayapur and Vrindavan because in particular we know Mayapur and Vrindavan, they have special positions. It's clear. And also from the point of view of inspiration, those places are unique. Пожалуйста, тоже переводите, потом сразу свой вопрос. Ну и чтобы
Я просто спросила, что Прабхупада получила много вдохновения, вот как в Майпуре и здесь. So you got a lot of inspiration in this yatra, yeah? Yes. Yes. And if you don't mind me asking, what kind of inspiration? I ask this question because I'm here not for a long time, and sometimes I can appreciate really where I am. Okay. Сейчас, извините, я переведу. Я сказала, что Прабху получил, что вдохновился здесь очень сильно. Я спрашиваю, какой вид вдохновения он получил здесь, потому что сама я недавно и иногда очень сложно оценить. I asked clearly. Thank you. Yes, okay. Where are you from? I'm from Russia. Okay. From Moscow area. Из Moscow. And have you visited another yatra, any other yatra? Not only this, только в этой. Были ли вы в других ятрах? Okay. Нет, только в этой. I will try to go straight to what I feel is her worry, her inspiration to make this question. Я постараюсь ответить так, что как вот я чувствую, как я чувствую. Material world is created, is caused by material consciousness. Материальный мир создан, причиной появления материального мира является материальное сознание. And that has nothing to do. That has nothing to do. И это не имеет ничего общего with the spiritual с consciousness. духовным сознанием. As we put in this cup Так же, как мы в эту чашку water помещаем воду and oil, и масло. but we know that water and oil do not mix. Но мы знаем, что масло с водой не смешаются. So, from one point of view, То есть, с одной точки we зрения, may have so many inconvenience being devotees or not being devotees. Problems. We may have many problems being devotees or not devotees. Мы, будучи преданными или непреданными, у нас много проблем с ними. They hope that we have been devotees. Они, They hope. Надежда на то, что мы... Is, on one hand, knowledge. Надежда на то, что мы станем преданными, это с одной стороны это знание. On another hand, devotion. С другой стороны, преданное служение. On another hand, devotion. Знание и преданное служение. С одной стороны, знание, And I invite you to check, to read again verses 10, 11, and 12 of this chapter. Пожалуйста, попробуйте еще раз прочитать 10, 11, 12 стихи этой главы 29. So, in particular, verse 10. В особенности 10 стих. In the purport of that verse, В комментарии к этому стиху Prabhupada goes wonderfully explaining Прабхупада очень удивительным образом объясняет, that there are different degrees что существуют различные уровни of people executing devotional service. людей, которые занимаются преданным служением. Actually, technically, he's explaining 81 degrees. Is technical. Именно он рассказывает о 81 уровне разделения уровней. So there is a wide variety of devotees. Существует очень большое разнообразие преданных. But then in the next verses, Prabhupada and Lord Kapila also, your question comes very much to the point of this chapter. И в следующих стихах Шрила Прабхупада и Господь Капила Дева объясняет, и этот вопрос очень как раз связан, ваш вопрос связан с этой главой. Because he's inviting us to
see the best of everything. Он The best Все of самое everything and everybody. и Он говорит, призывает нас видеть все самое лучшее во всем и во всем. It's a whole topic. I think you. Yeah, the best of everything. Each and every person. в каждом призывает видеть самое лучшее. What is Вова? Где Вова? For instance, Vova. Например, Вова. One wonderful quality Vova has. Одно из удивительных качеств, которые есть у Вовы. He's so joyful. Он очень радостен. And he may have other things, but he's so joyful. And Он that quality, много быть just радостный. just that very much quality is inspiring me. И это качество очень сильно. Because I'm not that joyful. I'm not that joyful. Не такой радостный, как. Purushottam, what is yes. I see Purushottam, and you see he's such a nice person dealing with the things. That's why he's manager. He's such a good manager. Он Пурушоттам читание Прабху, он такой хороший менеджер. Он So может. he may have so many other qualities. Он может иметь you may много других качеств. But just that very much quality is inspiring Но me. вот именно это качество очень вдохновляет. Because I'm not that good at managing. Потому что я не такой хороший менеджер. Abduta Varanga, what is it? So you see, this Prabhu is Very simple. I didn't say that. So he's in his circle in the ashram. He's getting more and more expert in inspiring the devotees who are in the ashram. I don't have the power to inspire others like that, and he's doing it. Yeah, there's somebody else translating. Да, Прабху говорит, что у него нет столько много вдохновений, чтобы вдохновить всех, но при этом его вдохновляет. So my point, I just take one more minute, please. Одну минутку. My point is that from each person we have to see the glass half full, not half empty. Потому что в каждом человеке мы должны видеть полный стакан воды. You can continue. Половину наполнена. And I give you one good story. В каждом человеке мы должны видеть стакан воды наполовину наполненный, а не наполовину пустой. That may be very inspiring to try to see in that way. That may inspire us to see the things in that way. Это должно нас вдохновить видеть вещи таким образом. The Brajavasis, В Раджабасе, the way the Brajavasis explain how the peacocks в Раджабасе рассказывают, как павлины get pregnant. Беременеют. Any one of you know that? Кто-то знает, как? They say that you have the male peacock Есть самец and the female peacock. и You know the story? You know how? Okay, good. So they say that, they live, they walk around, они ходят вокруг, and then when the male peacock и когда is attracted to one female peacock, самец then привлекается he approaches. он приближается And then he circles и ходит the вокруг. cheap peacock. Да. He goes around and around, not directly. Вокруг нее не приближается. And then the cheap peacock, try to avoid. И тогда самка, она пытается избежать. And that may take days and days. И это может происходить дни и дни. And then the male peacock gets inspired to dance before the she peacock. Тогда самец, он вдохновляется на танец. And he does his best effort. И он это делает and dances and opens наилучшим образом, как он может. Yeah, the peak of feathers. Then he opens and dances, trying to inspire her to come and dance. Вдохновить ее на танец. Finally, if she agrees,
И в конце концов она Then she соглашается. comes forward. Если она соглашается, And then she starts to dance too. она тоже начинает They both dance. Они оба That may танцуют. take long time. И это может занять долгое время. And then finally, the male peacock is so overwhelmed with happiness И тогда, в конце концов, самец, он настолько переполнен счастьем, that tears of joy come out of his eyes. что из его глаз слезы радости выходят. And then the she peacock sees that. И тогда самка видит это, And then she comes forward closer, и она еще сильнее приближается, closer, еще сильнее, closer. сильнее. And then she approaches with the beak И тогда она своим клювом the eye of the male peacock. касается глаза, And she then drinks that tear, one tear of глаза самца, и она the male peacock. пьет эту слезу. That tears goes in. И эта слеза входит внутрь. And in that way, she becomes pregnant. И таким образом она беременна. That's the way that the village Prayabhas is explaining how they become pregnant. И так деревенские Враджаваси, они объясняют, как они... So now, we may take it as a fairy tale Мы можем это принять как сказку. or whimsical stories Или какая-то выдумка, or maybe a fact. а может быть факт. In whatever condition, Как бы это ни было, we may think what makes a person, what degree of consciousness has that person who is thinking that something that seems mundane и мы должны думать, как то, что кажется обычным, is so pure. очень чисто. We have to try to be like that. Мы должны быть такими, видеть все чистое. Even taking from the apparently mundane things, Даже из каких-то обычных бытовых вещей. taking a higher, making them to bring us to a higher Возвышать consciousness, эти вещи до высшего сознания. no matter what it may be. It doesn't matter what it may be. What kind of Не важно, о чем идет речь. So I very much invite you to try, to see in that way. Because if it has been inspiring for me, why not to you? Я призываю вас видеть таким образом, и это... For me, why not to her? И это очень вдохновляет меня, почему хочу, чтобы вас тоже это And not only me, вдохновляло. many people. Не только меня, но и многих людей. I have friends who have never been and may never come here. In particular, one got У меня wrong. есть друзья и есть также духовный брат, которые никогда не были здесь и, может, никогда не придут. And they are saying, what a wonderful thing, you are there. И они говорят, как удивительно, что ты там. Russian devotees are first class. Русские преданные, это преданные первого класса. Haribo! And you are also included there. И вы также входите в число. So, I'm sorry for the time that has been taken. Yeah, we have to go. Anyway, thank you. Thank you all for your mercy. Hare Krishna. Shrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premanande. Шримад Прия Сварупа Прабху ки Priya Svarupa ki jai! Svarupa Prabhu ki jai!
Дорогие преданные, кто не постится, сейчас вот после молитвы можно будет сразу рассаживаться. Прямо Кришна. Не пакет ему отдайте, он не понял, пакет ему отдайте. Это важно. Чаще как мне кажется, это важно. Тоже чувствую. Somebody get pregnant. It's not right. Say like this. You feel it. Дорогие преданные, мы сегодня приглашаем после завтрака всех присоединиться к Харинаме.